오늘은 제가 지난 블랙 프라이데이 여기 미국은 땡스기빙 그 추수감사절 다음 날 모든 스토어들이 굉장히 큰 세일을 합니다. 그래서 제가 거의 1년 가까이 벼르고 벼렸던 이걸 로그 스플리터라고 합니다. 장작 그동안 도끼질을 했었는데 이제 좀 도끼질을 하다 보니까 어깨도 좀 아프고 빨리 못하고, 그래서 좀 효율적으로 하기 위해서 제가 이걸 하나 장만했습니다. 이게 유압으로 하는 건데, 그리고 이제 가스 엔진으로 그리고 여기 보시면 이 바퀴는 이건 트레일러 히치 연결해가지고 이동하기 편하게 해놨습니다. 그래서 앞으로 장작 펴는 것은 한결 좀 쉽게 할 수 있을 것 같아요. 제가 하는 거 보여드리도록 하겠습니다. 제가 이거 최근에 산 선물 중에 가장 기쁜 선물이 이 선물입니다. 자. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a water sail before she sleeps in sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever dead? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're alive to be? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer